ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ എക്സാം ആണ്. അതിൽ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോ, മാത്സ്, ഡയറി സയൻസ് ഇതെല്ലാം 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം നമ്മൾ പറയുന്നു. മുഴുവനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം അല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമാവും. മുഴുവൻ 100 ക്വസ്റ്റ്യനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ വേണം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ വേണം എന്നുള്ളവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മാത്സും ഫിസിക്സിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വേണ്ടവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ച് പേരെ ഇതുവരെയായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മോഡൽ എക്സാം എത്ര പേര് ചെയ്തു നോക്കുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന് കുറച്ച് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടെ സഹകരിച്ചാൽ മാത്രമേ മതിയാവുള്ളൂ. സോ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇതിലെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിലുള്ള ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോ, മാത്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരുപോലെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 100 പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മുടെ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന്, അതുപോലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക്, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറിന്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ +2 ലെവലായിട്ട് നടന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് ഇത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ചാപ്റ്റർ വൈസ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ ഒബേ ചെയ്യാതിരുന്നത്. എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, first question, the property by which a body opposes the change in rotatory motion of a body about an axis. The property by which a body opposes the changes in rotatory motion of a body about an axis. Option A ആണ് angular momentum. 0 degree Celsius is equal to dash degree Fahrenheit. 0 degree Celsius is equal to option B 32 degree Fahrenheit. Sound waves travel faster through ഏതാണ്? Sound wave travel faster through solid. Next, light can pass along the optical fiber by mechanism. Light can pass along the optical fiber by mechanism. Option C, total internal reflection. Heat radiation lies in the infrared region. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്കും വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിലെ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ PSCയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻസറുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. Law of electromagnetic induction was developed by. Laws of electromagnetic induction was developed by option B, Faraday. Electromagnetic induction, option B, Faraday. No magnetic flux line passes through. No magnetic flux lines passes through. Option B ആണ് paramagnetic material. Option B, paramagnetic material. Lens used to correct short sight and eye. Lens used to correct short sight and eye. Option D, concave lens. Among basic forces existing in nature, the weakest is. Among basic forces existing in nature, the weakest is option A, gravitational force. Unit of power is option A, watt. Of the percentage error in radius is 1% and the percentage error in length is 3%. What is the percentage error in calculating the volume of cylinder? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. 51 D ആണ്. A particle move with a velocity 3 meter per second towards east for a time t and with a velocity 2 meter per second for a time 2t along north. Find average velocity. Option B ആണ് 5/3 meter per second.
ഇതിന്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ മുമ്പേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെലഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻസർ കീ മാത്രം അതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. Find the torque of a force 2I plus 2J plus 5K about the origin. The forces act on the particle whose position vector is I cap minus J cap plus 2K cap. 53 option A ആണ് minus 9I cap minus J cap plus 4K cap. 54. A body weighs 50 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it due to the north at height equal to half of the radius of the earth? 54. Option D ആണ് 0. A body weighs 50 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to half the radius of the earth? Option D an answer. 55. Which of the following is correct for an adiabatic process? No heat exchange between system and surrounding, no temperature change, slow process, fast process. Option 55 option A ആണ് 1 and 4 ആണ്. No heat exchange between system and surrounding for fast process. At what distance from the mean position is the kinetic energy in a simple harmonic oscillator equal to potential energy? At what distance from the mean position is the kinetic energy in simple harmonic oscillator equal to potential energy? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് a by root 2. What is the force needed to lift a car if a force of 50 Newton is applied to the smaller piston of radius 5 cm? The radius of the larger piston is 15 cm. Option B ആണ് എത്രയാണ്? 450 Newton. The resistance of the carbon resistor with color code red, yellow, red, gold is 58. Option B ആണ് range from 2280 ohm to 2520 ohm. The capacitance of a parallel plate capacitor is 10 microfarad. What happens to capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the medium between the plate is filled with a medium of dielectric constant 6? 59. Option C ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് ഇത് കേട്ടോ. The uses of microwaves are 16A ആണ് used in radar system. Microwave used in radar system. According to VSEPR theory, the shape of PCl4 minus molecule is option B tetrahedral. One method to remove temporary hardness is option C ആണ് Clark's method. The group of element which does not belong to Dobereiner triads. Dobereiner triads il verathadu. Option B ആണ്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നമുക്ക് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ പിന്നെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. Name the crystal system in which all the sides and all the angles are different. Option C triclinic. Artificial graphite is prepared by option A adhesion process. ഇത് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് കാരണം നമ്മുടെ എന്താ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പക്ക പീരിയോഡിക് ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ഇല്ല എന്നാണ്. ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയും നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പം ഇത് ചേർന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഐ എം സോ സോറി. അത് എങ്ങനെയാ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് കേട്ടോ. Kaolinite is the ore of aluminium. An electron
transistors from 7th orbital to 3rd orbit of lithium 2+ ion, the spectrum will occur in an electron transist from 7th orbital to 3rd orbit of lithium 2+ ion, the spectrum will occur in. ഇതില് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം ലിഥിയത്തിന് നമ്മള് 7th ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് 3rd ഓർബിറ്റലിലേക്കാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3rd ഓർബിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പാസ്കൽ സീരീസ് എന്നാണ് പറയാ. ഇനി അത് 4th സീരീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ഈ പാസ്കൽ സീരീസും ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസും രണ്ടും നമ്മുടെ NCERT-യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസും അതുപോലെ പാസ്കൽ സീരീസും രണ്ടും ഏത് റീജിയനിലാണ്? ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനിലുള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ സിയും ഡിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫാർ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയൻ എന്നും നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയൻ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടില്ല. സോ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി. അത് നിയറും ഫാറും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. 68. Among the following which is not an interhalogen compound? Not an interhalogen compound. Option D ആണ് FBr3. 69. Two electrons in the same atomic orbital is distinguished by their ഏതാണ്? Option D spin quantum number. Which of the following species have minimum size? Option D Al3+. Which of the following contains the greatest number of molecules? Option C ആണ് 1 gram hydrogen. The total number of orbitals in an energy level designated by principal quantum number n is equal to the total number of orbitals in an energy level designated by principal quantum number n is equal to option B ആണ് n square. Which of the following has lowest pH? Which of the following has lowest pH? Option A ആണ് 1 HCl. An antiseptic solid in the market has perhydrol. An antiseptic solid in market has perhydrol is hydrogen peroxide. Which ion is required for the coagulation of blood? Coagulation of blood. Option B ആണ് calcium. Which of the following alloys contain copper, tin and zinc? Option C gunmetal. The IUPAC name for CH3C double bond O, CH2 CH2 C double bond O OH. 76. Option A ആണ് 4-oxopentanoic acid. 77. Which of the following gives silver mirror with tolerance reagent? Tolerance reagent ആയിട്ട് silver mirror വെക്കുന്നത് ഏതാണ്? CH3CHO. Which of the following vitamin deficiency causes convulsion? ഏതാണ്? Option C ആണ് vitamin B6. Arsenic containing medicine used for the treatment of syphilis is option D salvarsan. Salvarsan. Excretory organ in insect is option B Malpighian tubules. Identify the 5-carbon compound is option C RUBP. Canary grass experiment related hormone is option A auxin. Joint between atlas and axis is option A pivot joint. Down syndrome is related to option C trisomy. Biological glue is option A ligase. Other than greenhouse gas അല്ലാത്തത് option D NH4.
Basic unit of classification is option C, species. Large empty cells found in the adaxial epidermis in grass. Large empty cells found in the adaxial epidermis in grass is option B, bulliform cells. Diabetes insipidus is caused due to option C, hyposecretion of ADH. Hyposecretion of ADH. From the following plants, which one is a dioecious plant? Option C, date palm. Seeds of certain flowering plants contain perisperm. What is perisperm? Option B, persistent nucellus. Ability of a plant cell to generate as a whole plant is known as option A, totipotency. From the following, find out a selectable marker. Option D, AMP. The process of elution during electrophoresis is option D, separated DNA fragments are cut out from agarose gel and extracted from gel piece. A single-stranded DNA or RNA which is tagged with a radioactive molecule used in molecular diagnosis is known as option A, probe. Name the ecological interaction between orchid and mango tree is option C, commensalism. Name the ecological pyramid which is always upright. Option D, energy pyramid. Function of the nucleolus is option B, biosynthesis of ribosome subunit. Termination of chiasmata occurs at which stage of prophase 1? Option B, diakinesis. Question 75. A, set 3, 6, 8, 9. B is equal to 1, 3, 5, 9. Then B difference A is option C, 1, 5. In how many ways can 6 men and 5 women be seated at a round table if each woman is to be between 2 men? Option A ആണ് 14,400. The expansion of A plus B whole raised to n. Option C, n plus 1. If E raised to 1 is the eccentricity of a conic, 9x raised to 2 plus 6y raised to 2 is equal to 144 conic, and E raised to 2 is the eccentricity of the conic, 9x raised to 2 plus 6y raised to 2 is equal to 144. Then E raised to y minus 1 minus e raised to 2 minus 2 is equal to 78. D ആണ് ആൻസർ ലെസ് ദാൻ 2 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. 79. The probability that a non-leap year chosen at random has 52 Fridays is option D, 6/7. Two finite sets have m and n elements. The total number of subset of the first set is 48, more than the total number of subset of the second set. The value of m and n are option A ആണ് 6 and 4. Question 81. The solution of the equation 3x minus 2y is equal to 14 and 4x plus 8y is equal to 8 is option C ആണ് 4 and minus 1.
Limit x tends to 5, x raised to 2 plus x minus 30 divided by x minus 5 is equal to option 82 ഏതാണ് option D ആണ് minus 11. In an arithmetic progression, a is equal to 7, d is equal to 3.5, a minus n is equal to 10.5. Then n is option B. The perimeter of a triangle with vertices 0, 6, 1, 0, 0 and 8, 0 is option C, 24. A circle can have dash parallel tangents at the most. Option B, 1 pair. If the standard deviation of a set of observation is 16 and each observation is divided by -4, the standard deviation of the new set of observation will be option D, 4. 240 degree is equal to dash radian. Option D, 4 pi by 3. Slope of the straight line 4x plus 6y minus 8 is option B, 2 by 3. 3 minus I raised to 2 divided by 2 plus I is equal to option B, 2 minus 4i. The solution of a set of 6x minus 3 is equal to 4x minus 5 is equal to option A, minus 1, 0, 0. Bracket closed bracket. If a set A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 3, 4, 5, 6. Find A difference B. Option C, The number of permutations of n different objects taken are at a time where repetition is allowed is option D, n raised to r. Find the sum of first 5 terms of series 2 plus 4 plus 6 plus up to etc. is equal to 30. Find the general solution of the differential equation dy by dx is equal to 5x square plus 2. Say this is option A, 10x cube plus 12x minus 3y square plus c is equal to 0. The National Milk Day is celebrated in option B, November 26. Sahiwal is a cat breed belong to the class option A, Milch breed. The enzyme used for the production of cheese is option A, rennet. The Operation Flood was launched in option D, 1970. The total cattle population in India according to 19th livestock census is option B, 197.3 million. The one of the heaviest breed of Indian buffaloes with a native of Saurashtra and they are also known as Bavangri. Name of the breed is option A, Jafarbandi. The time and temperature combination for ultra high temperature method of sterilization in milk is option D, 135 to 150 degrees Celsius for few seconds. The cryptoprotectant of spermatozoa used in a frozen semen of bull is, ഇത് നമ്മുടെ ഇതിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല കേട്ടോ.
സിലബസിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ സി ഗ്ലിസറോൾ ആണ്. Streptococcus lactis is one of the most important microorganisms in dairy industry, which comes under the group. Option B, mesophilic bacteria. According to the Food Safety and Standard Authority of India, the minimum richest value for ghee in Kerala is 53. Option D ആണ് 26. The highest milk produced state in India is, ഈ എക്സാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് രാജസ്ഥാൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് രാജസ്ഥാനാണ്. The addition of vitamins and minerals to the milk is known as, option B, fortification. Koya is a milk product which come under, option D, heat desiccated milk product. The size of fat globules in the homogenized milk is, option A, 0 to 2 to 2 micrometer. According to Bureau of Indian Standard, the pasteurized milk should have standard plate count is, option D, maximum 13,000 CFU per ml. After calving, the cow gives milk for how many months? Dash. Option C, 10 months. Amount of blood through udder needed for the formation of 1 liter of milk, dash. Option C, 800 to 900 liter. Milk from a cow with mastitis will have, option C, both abnormal freezing point and high somatic cell count. The pasteurized milk ordinance regulates what? Option A, grading a milk. Which of the following is the effect of homogenization on the appearance of milk? Is, option A, whitish appearance. ഇതാണ് നമ്മുടെ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്, കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.